For 1,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Mtazamaji swadakta kabisa na karibu kwenye habari zetu za kutoka mashinani. Hii leo tunayo mengi ambayo tumekuandalia yanayojiri humu nchini, lakini kabla ya kulonga nami hadi tamati, mwanzo tupate muhtasari wa habari hizi. Vidokezo vinaletwa kwako kwa hisani ya Our new government will very soon be unveiling a task force to look at educational reforms, including CBC, with a view not of abolishing it, but reviewing it so that we retain what is good and improve what is causing concern. Kwenye vidokezo, naibu wa rais Rigathi Gachagua ahidi kwa mtaala wa CBC hautafutiliwa mbali. Tumekuwa tukitegemea sana misaada na haswa sana CDF. My parents are poor and getting food is a problem. I usually ask my teachers for lunch. I usually struggle with my education, but I usually make it. Kwingineko ni masaibu ya wazazi waliotegemea hazina ya CDF kuwasomesha wanao baada ya hazina hiyo kuharamishwa. Na uuzaji wa dawa kiholela watajwa kama sababu ya magonjwa mengi miongoni mwa watu. Yippee! Kamata ploti na 349k. Oh yes! For only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Na mtazamaji, mimi ni Sammy Adika. Sema nami kwenye mtandao wetu wa Facebook na ule wa Twitter @lookuptv. Nitakuwa nasoma baadhi ya jumbe zenyu. Na tukianza taarifa ni kuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameondoa hofu iliyogubika mtaala wa umilisi yani CBC na kusisitiza mtaala huo katu hautatupiliwa mbali. Rigathi amewahakikishia walimu, wazazi na washikadau katika sekta ya elimu kwa mtaala huo utafanyiwa marekebisho na jopo lililoteuliwa na Rais William Ruto ili kufanya uwe bora zaidi pamoja na kukidhi matakwa ya elimu ya kisasa. Mwanahabari wetu Henry Tende anatufungulia jamvi la kutoka mashinani na habari hiyo. Huku sintofahamu ikizunguka hatima ya mtaala wa CBC, iwapo mtaala huo utatupiliwa mbali kama ilivyokisiwa na wengi baada ya serikali ya Rais William Ruto kuchukua mamlaka, sasa ni bayana mtaala huo hauendi popote. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema mtaala huo hautatupiliwa mbali bali utafanyiwa marekebisho ya haja na jopo litakaloteuliwa na Rais William Ruto kuutathmini na kuupiga msasa ili ulainishwe kukidhi mahitaji ya elimu ya kisasa. There is a lot of concern about the new program called CBC. From parents, from teachers, from students and from people. Is that true? Our new government will very soon be unveiling a task force to look at educational reforms,
including CBC, with a view not of abolishing it, but reviewing it so that we retain what is good and improve what is causing concern. Kumekuwa na kilio kutoka kwa wazazi wakilalama mtaala wa CBC ni ghali mno. Rigathi akiwaomba wazazi, walimu na washikadau katika sekta ya elimu kujitokeza wakati jopo hilo litaanza rasmi kazi ili kutoa mapendekezo yatakayoimarisha mtaala huo. When that team is unveiled and is going around the country, please don't just complain at home and in market centers. Turn up and present your views of what you think should be done to improve CBC and the entire educational center. Naibu Rais aidha ametoa ahadi serikali ya Rais William Ruto itatilia maanani kukuza vipawa na kuendeleza vijana za kujikimu kuambatana na ahadi walizotoa. Our government is very serious about developing young leaders. And I have come with very young leaders here today whom I want to introduce to you. Most of them are products of the music festival. Others are product of the drama festival. Others are young leaders whom Dr. William Ruto and I are mentoring so that they can be the future of this country. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha naye akitumia nafasi hiyo kuhakikishia washikadau kuwa matayarisho ya mitihani ya kitaifa itakayong'oa nanga Novemba imekamilika. I would want to commit the government that as schools open next week on Monday, the government of His Excellency William Samoei Ruto and Rigathi Gachagua will make available, maybe within a week, the money that is due to the basic education sector, as has been the practice. Aidha, Magoha amekariri mpito wa wanafunzi wa daraja la 6 kwenda shule za upili utatendeka bila pingamizi yoyote. It is our duty to ensure that there is a very smooth transition, and therefore if you see me a little bit hyperactive, it is because I want to ensure that nobody messes around with the examination term during your reign. Naibu Rais na Waziri wa Elimu walisema haya katika makala ya mwaka huu ya maonyesho ya talanta ya uimbaji jijini Kisumu. Henry Tende, Look Up TV. Na mtazamaji, tukielekea kule pwani mwa Kenya ni kuwa dereva wa serikali ya kaunti Kilifi ametiwa mbaroni na polisi baada ya kupatikana akitumia gari la serikali ya kaunti hiyo kufanya biashara ya kibinafsi. Kukamatwa kwa afisa huyo kunajiri siku chache baada ya gavana wa kaunti hiyo Gideon Mung'aro kukiri kuwachukulia hatua kali wafanyakazi wa umma ambao bado wanajihusisha na shughuli za ulaghai katika kaunti hiyo. Na nataka kuonya wale wote ambao wanajihusisha kwa hii mchezo kwamba hii mchezo haitaendelea kwa hii kaunti. Mtu yoyote atapatikana, atachukuliwa hatua, atashikwa, atapelekwa kotini na baada hapo ataenda nyumbani. Najua imefanyika kwa magari yote ya kaunti, hata gari za watu binafsi. Tumeshika magari 4 sasa ambayo alikuwa amechukuliwa na wafanyakazi wa kaunti. Gari moja mkandarasi amechukua gari ya kaunti, ameenda kuchukua mkopo benki. Hiyo pia tunamwandama tushike tuweke ndani. Ameenda kuchukua mkopo na gari ya kaunti. Baada ya kandarasi kuisha, hiyo gari ilikuwa inastahili rudi kwa county government ya Kilifi, lakini ameenda kuchukulia mkopo kwa benki. Hivi ndio mambo yalikuwa hayafuatiliwi na wale wanaohusika katika hizi department. Mimi nasema kwamba kila mtu, nataka kutoa onyo kwamba mjue mimi naangalia kila mahali na nimeweka timu kila mahali. Kama wewe ni revenue collector, kama wewe ni nani, nikikushika utaenda nyumbani na utaenda kotini kwanza alafu uende nyumbani. Inafanyika kila mahali, inafanyika hospitali, inafanyika wapi? Hivi kufikia Jumatatu nimeagiza wale wanahusika wa kusimamizi wa hospitali. Kuna madaktari watatolewa hizo hospitali zote, watu watatoka waende hospitali zingine. Kuna madaktari ambao wamebobea kwa kufanya kazi binafsi, ambao kazi yao tu ni kufanya biashara za binafsi, na wameacha raia wamekaa pale. Na hata uwe mtu mdogo kiasi gani,
Niko na kesi moja huko Malindi na nitakuwa Malindi hivi karibuni, wiki ijayo nitakuwa Malindi. Na nikifika hapo mtasikia ile matangazo nitafanya, kwa sababu nimepata hiyo kora yote inaendelea kwa hizo hospitali na itaendelea tena nikiwa gavana hapo. Kwenye masuala ya afya kule magharibi mwa Kenya ni kuwa muungano wa vikundi mbalimbali vya vijana kutoka kaunti ya Bungoma wameungana ili kuimarisha afya mashinani kama njia mojawapo wa kuisaidia kizazi kijacho. Vijana hao wanalenga maeneo bunge matatu ikiwemo Kandui, Sirisia na Webuye Magharibi kuhakikisha serikali ya kaunti imetenga fedha za kutosha kusaidia kuimarisha afya mashinani. Aidha, wanahoji kuwa wana mipango ya kuwahamasisha washikadau mbalimbali wakiwemo wanahabari ili kuisaidia kueneza ujumbe wa kuimarisha afya mashinani. Lengo kuu ya hii project ni kuhakikisha kwamba county imeweza kuwekeza fedha za kutosha ili kuweza strengthen systems za primary healthcare within the county. Na pia tuna target kuhakikisha kwamba tumeweza kufikia wananyanjani, kuhakikisha kwamba tumepata champions wa kuweza kufikisha hii ujumbe katika serikali, na wameweza kuonyesha takimu kadhaa za kuonyesha ni kwa nini ni heri kuwekeza fedha za kutosha katika primary healthcare na kabisa kwa reproductive, maternal, newborn, child, adolescent health. Tunafanya kazi na kaunti ya Bungoma wakiwa mojawapo wa partners ambao tunafanya kazi nao. Katika hii project kuna vitu mbalimbali ambayo tutakuwa tunaangalia so that by the time the project ends tutakuwa tumeachieve. Mojawapo tunataka tukue na updated primary health care, updated VSP tool, na tunataka pia tukue na approved primary health care. Tuna mpango pia ya kutrain different champions ambao wanatoka katika different wards. Jinsi mwenzangu alisema tunawaka katika 15 wards, so tutakuwa pia na primary healthcare champions katika hivi vitengo. Tuna pia mpangilio wa kutrain ama capacity build pia journalists ili waweze kutusaidia katika kueneza ujumbe wa primary healthcare katika kaunti yetu. Kwenye taarifa nyingine ni kuwa Jaji Mkuu Martha Koome ameamuru mahakama ya rufaa kusikiza na kutathmini kesi ndani ya kipindi cha mwaka mmoja ili kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani. Koome akizungumza katika ufunguzi wa mahakama ya rufaa huko Nakuru amesema kuwa hii itahakikisha kesi za pale nyuma zimeshughulikiwa na haki imetendeka kwa haraka. Kuna kesi zaidi ya 1500 mbele ya mahakama ya rufaa ambazo bado hazijasikizwa na kutathminiwa. The promise we were making was merely anchored on the provisions of the Constitution that promises access to justice to our people. We were also making that promise because we were looking at the case load data and analyzing that and saying we actually need a court of appeal in Nakuru. Just the same way we are saying we need also a permanent bench in Eldoret. So within no time, living on these hopes and dreams, we believe shortly we will also be launching another court in Eldoret. So now the people of the Rift Valley, the expansive Rift Valley, running from Turkana to the north of Narok County to the south, will no longer have to travel either to Nairobi or to Nyeri to wait for the Court of Appeal circuit visits. They have their court right here. As the lawyers say, they'll just be leaving the High Court to go next door to the Court of Appeal. With the establishment of a permanent Court of Appeal bench in Nakuru, the accessibility of the court has been enhanced significantly in this large and strategic city and its environs. Further, the reorganization of the sub-registries across the Court of Appeal will improve the efficient administration
of these courts and positively impact the court users and litigants as regards access to justice. As we celebrate a decade of devolution, I wish to sincerely salute the judiciary for its unrelenting support by way of judicial pronouncements to the devolved system of governance and great jurisprudence on intergovernmental relations, gender equality in our county institutions, and labor rights is also slowly but surely contributing to the stability of our county institutions. Na sasa tukirejelea maswala ya elimu, ni kuwa washikadau katika sekta hiyo ya elimu wameingiwa na hofu kuwa huenda wanafunzi wengi wakaathirika kimasomo siku moja tu baada ya waziri wa fedha Ukur Yatani kudokeza kuwa serikali haitatuma pesa za ustawishaji wa maeneo bunge NGCDF kutokana na uamuzi wa mahakama kuwa utekelezaji wa fedha hizo ni kinyume na sheria. Tunajua hapo mbeleni kumekuwa na kama CDF, kumekuwa sasa CDF, mahakama yamesema ya kwamba CDF is illegal. Sasa utakuta ya kwamba watoto wengi huenda ambao walikuwa wanafaidika na huu mpango hawatafaidika. Kwa hivyo naomba tu kama kuna uwezekano wa kuendeleza hii program ya Angelos Hope Foundation ili watoto wengi zaidi kutoka kwa jamii maskini pia wapate nafasi kujiunga na shule ambazo ni pia za kibinafsi, shule ambazo pia zinahitajika katika performance. Watoto wengi katika shule yangu, katika shule yetu hii ni wanatoka katika jamii ambao wazazi wao wamekufa, wengine ni maskini kupindukia. Mara nyingi sisi kama walimu tumekuwa tukiwasaidia na chakula cha mchana. Wakati mwingine walimu wanajitoa tu kupeana chakula cha mchana, na tumekuwa tukipata msaada sana kutoka katika CDF na pia kutoka katika national government. Lakini sasa hivi kama vile kuna mabadiliko, kama vile mnajua ya kwamba CDF haitakuwa ikiendelea, itakuwa ni ngumu sana kwa watoto wengi ambao wanasoma katika shule ya Bungoma DB. Nashukuru sana kwa ajili ya changamoto yenye huwa napata kwa ajili ya watoto shuleni, kukula, mafasi nini. Kwa sasa niko na furaha sana ndani ya roho yangu. Naamini ya kwamba Mungu ameweza kuniletea baraka na uwezo wa kuweza kunisomeshea watoto, kuwafalisha, wamenipunguzia gharama ingine kando. Nataka kushukuru sana kwa sababu ya hii foundation ya Angelos ambayo imeweza kunichukulia hawa watoto. Saa hii naona wamevishwa uniform, karo yao ya shule imeweza kulipwa na nafurahi sana. Ningependa hii program iweze kupanuka, hata ikiwezekana iende East Africa, iweze kukava watoto wengi sana. Swala la kubadilika kwa hali ya hewa limeibuka na mapendekezo ya umuhimu wa kuyalinda mazingira yamesisitizwa. Profesa Patrick Vakwijen aliyehitimu shahada ya udaktari wa sayansi katika sherehe ya 67 katika chuo kikuu cha Nairobi amewahimiza wahitimu waliohitimu vyeti mbalimbali kuibuka na suluhu zitakazowezesha kutatua hali hii ya kubadilika kwa hali ya hewa duniani. The climate emergency has arrived in Africa. The climate emergency, in fact, has arrived in Kenya. As you know, we are experiencing here now the largest drought in over 40 years. People are suffering to a crisis Africa did not cause. Less than 3% of global greenhouse gas emissions are coming from the African continent, but it's suffering the pain, it's suffering the price for it. Africa needs climate finance flowing into the continent. Last November in Glasgow, the world community promised to double adaptation finance coming to the African continent. How much is needed on an annual basis? $52 billion per year. How much is flowing? Less than a quarter of it. There is a profound moral injustice happening in the international system. What I've seen during my recent travel across Kenya, from the west to the north and the east and the south, that solutions exist at grassroots level, whether it's a sand dam, whether it's climate smart agriculture, pasture farming. What it needs though
is to scale it up and to scale it up fast. So what we need to do is to connect the local communities with the global finance flowing into the continent. That's precisely where the partnership between the Global Center on Adaptation and the University of Nairobi comes in. At the end of the day, success is very straightforward. Money flows to the grassroots or it doesn't. Livelihoods. Na kule kaunti ya Kakamega ni kuwa madaktari katika kaunti hiyo wamewaonya wagonjwa dhidi ya kununua dawa kwa madaktari ambao hawajahitimu ili kupunguza visa vya wagonjwa kwa kuandikiwa dawa zisizostahili. Matabibu hao sasa wanaomba serikali kuongeza dawa zaidi ili kuwawezesha kuwapa matibabu maradufu wanaougua. Ya finance wanaweza kosa kununua katika kwa maduka huko nje, na wakikosa kutumia madawa wanaweza pata zile complications za hizi chronic diseases kama diabetes na hypertension. Tunasherekea ile mchangio wetu katika kuprovide health services, so tunaungana kwa vile we are one of the team members katika the health provision, so tunaungana tunasherekea ile kuungana na wanafyo the other healthcare workers katika kuprovide good services leading towards a healthier nation. Kuna mambo mengi tunaweza jivunia. Ya kwanza ni ile nambari ya wahudumu wa famasia imeongezeka marudufu, na hiyo kuongezeka imeleta wagonjwa kupata ile huduma mzuri kulingana na magonjwa yao. Na ya pili, tunazingatia yale yote yaliyo katika ile inaitwa Pharmacy Code of Ethics ambayo iko na vipengee 10, na hivyo vipengee ni muhimu sana kila mmoja aliye katika hii profession ya pharmacy wazingatie. Na tumegundua ya kwamba hii wakati yenye tuko sasa si wakati mzuri, kwa vile hii maviini vimekuwa resistant madawa ambayo yako, hii antibiotics na hii antiviral na hii antifungals na antiparasitics. Sasa tungependa kuhimiza wananchi wawe wakikuja hospitali wanapewa prescriptions ndio wananunua hii madawa kwa jumla, na wanadamu kwa jumla pia. Mtazamaji, kufikia hapo nafika tamati mwa habari zetu za Kutoka Mashinani. Shukrani za dhati kwako kwa kuendelea kuichagua Lookup TV wakati wote ule. Nitakuwa napeana usukani kwake Robert Chacha na safu ya spoti atufahamishe mengi zaidi, ikiwemo mazungumzo naye Ferdinand Omanyala ambaye ni bingwa mita 100 hapa barani Afrika. Usiende mbali, usibanduke, manake ana mengi tu ambayo amekuandalia kwenye safu ya spoti. Mimi kila wakati utaniita Sammy Adika na kutakia mchana mwema. Tukutane mwendo wa saa 12:30 jioni kwenye habari zetu za Lookup. Taarifa ni kutaarifu mengi zaidi.